guys? Yeah, great. Alhamdulillah. So we're gonna wait just 2 minutes for Libnita to join, and then we'll start, inshallah, our session. Is that okay with you? Of course. Maybe meanwhile I can just I'm really curious to أفتكر كان physical event we would have been talking before getting together for the session. So maybe we could take those 2 minutes just for me to get to know you. If you want to tell me something, if you want to share with me what you are looking for this session, what are your expectations? How can I meet your expectations? Because if I'm flexible, I mean, I have prepared something, but I can adapt to whatever you are willing to humbly learn from me. And I'm pretty sure I will be learning from you much more. So please, if you can just turn on your mic and just let your heart speak to me. I would love to hear from you. Rizlan, since you're the one with the camera on, why wouldn't you say a few words? Sure. Hello, my name is Rizlan, and I'm from a village called Melilla, and my project is sort of related to what you've been doing. It's related to education and training. Oh, thank you for saying that, Rizlan. Just by saying that what I am doing is education and training means you know me right. Thank you for saying that. Go ahead. Sorry. Yeah, so I said the training is my project is related to training in education, and I would really like to learn from you for instance, how I can brand my project, how I can communicate with people and reach out to organizations that can give me funding, because my project is it is non-profit. And so I'm really concerned about this side of getting to communicate with organizations and getting the funding and people to work with me, people to collaborate in this project, because so far I have not found anyone from the same place who might be interested. So I would also like to know how to use social media in order to reach out to people who might be interested as well. Great. That's okay. Thank you so much, Rizlan, and very nice meeting you. And hopefully someday I will come and visit. To be honest and 100% true, I've never heard about the village you have mentioned. Where is it exactly? It's do you know Ben Sliman? Yes. It's around 20. Yeah, it's around 20 kilometers from Ben Sliman city. Amazing. Okay. Remind me of its name again. Melilla. Melilla ula. No, Melilla. Double L. Yes. Okay. Double L. Melilla. ELA. Great. Yes. Okay, thank you. Well, the main topic of today was more was more corporate. It was more the communication strategy and how to start the communication strategy of your own initiatives / companies / startups. But I'm definitely willing to answer your question regarding how to get to organizations that fund your kind of initiatives and how to get those fundings and how to get to them. And I believe in today's presentation, you will have the 3 first big, you will see, because I have a 6 steps communication strategy, how to design your communication strategy in mainly 6-7 steps. The first 3 ones, in my opinion, are very much important when you want to go and start talking to organizations, when you want to go and start talking to, big international organizations that are willing to fund social initiatives, because when you want to do that, you need to be sure that the product / the project that you will be marketing is marketable,
and is related to their areas of impact and to what they are willing to improve in our communities. So, for example, if you are going to the US Embassy, for example, and I am mentioning the US Embassy because I am working at the US Embassy for now. So if you do that, and if you are looking to get what we call a grant, which is a funding, your baby project needs to be related to our ICS goals. And the ICS goals are what the mission defines as being the priority for the country. For example, education, soft skills education, education to entrepreneurship, women rights, women empowerment, for example. So you are more eligible and you've got more chances to be elected and to be selected and to be funded if your project is related to those different areas of impact, you know? But there is one common thing that you need to work on. You need to know how to label your product, right? If it is not well labeled, if you do not how to use the right words and to be very specific and to mention the very specificities of your baby project, then no one will buy it, right? Have you ever been in, I don't know, just a supermarket and you were not willing to buy anything, but you just have a very good vendor and he's there and telling you this will do, this is very good, you know, this is fresh, je l'ai cueilli moi-même, أنا اللي سقيته حتى باش جبته عرفتي, and you will just buy it, right? Just because he used the right arguments, isn't it? So this is mainly what we will be talking about today. But please, if you feel like, I believe with Duartec, you will have other sessions on fundings and how and what are the different sources of fundings that you have in work, because there are so many. But you're right to ask the question because sometimes we're just not aware of it. So we do not knock on the right doors. And sometimes you have those organizations that are willing to fund, they do not find partners to fund, you know? So it's all about making them and connecting them. So your question is a really good one. But what I will be doing today is more how to prepare for those meetings and how to design an overall communication strategy on social media, how to be digital. But it's not only about being digital, it's about public relations as well. I don't know much, unfortunately, about your project and what you are willing to do, but please feel free to interact and share with me concrete material that we can take and and make it and use it to understand what I will be sharing with you. Okay, Rizlan, does it answer your question? Yeah, thank you so much. You're very welcome. So I will switch to Arabic, and we will be doing this session in both English and Arabic. So please, اللي مرتاح في شي لغة يهدر بها. اللي مرتاح في العربية يهدر معايا، اللي مرتاح بالفرنسي يهدر معايا، اللي مرتاح في الانجلي يهدر معايا بالانجلي. غير حاجة وحدة، إلا هدرتوا معايا بشي لغة أخرى أنا ما غنفهمكمش، حيت هادو هما الثلاثة اللي كنفهم. Or we can speak the baby language. حيت مازال سي encore frais dans ma tête. The baby language with my daughter, I still use it. So those are the 4 languages I can speak. Voilà, mais s'il vous plaît, no shame, no judgment here. We're here to learn from each other. Donc اللي مرتاح vraiment اللي مرتاحة في شي لغة تكلم بها ما عندي حتى شي إشكال. ولا قلت شي حاجة ما تفهماتش, please let me know. I will translate. I will ask for Umayma to help on that. Thank you so much, by the way, Umayma, for having me. Thank you for being here. Thank you so much, Fatima. We're so happy to have you, Zema, معنا. And looking forward, inshallah, to your presentation on communication. على بركة الله. Let's start. Let's do that. So can you please tell me if you can? Yes, we can. Well, أنا I can't. I'm trying to see it myself. How should I do that? Share. How should I?
Okay, let me try again. Just for me to be able to see. That's it, right? Okay. So welcome once again to today's session. I'm very happy to be talking to you about how to effectively design your communication 360 strategy. اليوم غادي نهضروا على لا استراتيجي ديال التواصل، كيفاش ندير انا كشابه اللي عندي واحد المشروع يلاه بديت فيه، كيفاش ندير باش نفكر في هذيك لا استراتيجي اللي غادي ندير باش الناس اللي خصهم يوصل لهم الميساج يوصل لهم افكتيفمون لو ميساج، ما يبقاش عندي غير انا. دابا كيبقى دي فوا انا راه جي كريي اون انتربريز مثلا، ولا عندي واحد ستارت اب، ولا بغيت ندير واحد المبادره جمعويه مثلا، ولكن الا ما تكلمتش عليها ولا ما عرفتش الناس عليها ما عمرها ما غادي تزيد لقدام، غتبقى عندي غير انا مع انا، وانا اللي غادي نكون المستفيده ديالها بوحديتي. اذا اليوم غادي نحاولوا نطرقوا لهذا المحور هذا ونشوفوا كيفاش يمكننا نفكروا قبل ما نبداو نلانسيو لي ميساج دو كومونيكاسيون لا على لا سور لي ريزو سوسيو ولا مع لي بارتنير، ولا مالوغوزمون هادشي اللي كيوقع عاده. شنو كيوقع؟ كنبدا شي مبادره وكنبغي تالمون جو سوي اكسيتي اي كونطونت دون بارلي، وخصني غير فوقاش نبدا غندير واحد البوستر وغادي نلوحو في لي ريزو سوسيو، وغادي دوز واحد السيمانه عاوتاني غندير واحد البوستر مختلف اختلاف تام على شنو درت في الاول، ونعاود نلوحو في لي ريزو سوسيو ونقول علاش متى واحد ما كيديها فيا، علاش حتى واحد ما كيتجاوب معايا، ما كيتجاوبش معاك على ود ما درتيش واحد لا استراتيجي اللي فريمون فعاله باش تقدر توصل لو بوبليك ديالك. اذا شنو هي تقنيه التواصل 360 درجه 360 دوغري؟ حنا ما كنهضروش غير على، حيت عاوتاني واش عمرك لاحظتي بانه غادي تدخل واحد النهار وغادي تلقى واحد لارتيكل في فيسبوك وغادي تمشي تقلب على هذيك لونتربريز ولا هذيك لينيسياتيف وما غاديش تلقاها لا سور انترنت، ما غاديش تعرف مع من تقدر تذاكر الا بغيتي تعرف بلوس على هذاك المشروع، ما غاديش تلقى ان كونتاكت، ما غاديش تلقى كومون انتراجير، ما تلقاش ان سيت انترنت. واش غادي تثق في هذاك المشروع ولا في هذيك لينيسياتيف الا ما كانش عندها اون بريزونس سور ديفيرون ريزو سوسيو؟ با دو تو، سورتو دو نو جور ملي كيكون لو بوبليك هما ملي كيكون لو بوبليك حاضر في لي ريزو سوسيو. دونك كيفاش نديرو باش نفكروا في واحد استراتيجيه فعاله اللي تاخذ بعين الاعتبار جميع المواقع اللي كاينين اللي كيمكنونا باننا نتواصلوا مع لو بوبليك. كيفاش كنقولوا لو بوبليك؟ مع الاشخاص اللي حنا، مع الجمهور ديالنا، مع الجمهور اللي باغيين نهضروا معاه واللي باغيين نتواصلوا معاه على المدى الطويل. مزيان. الوغ عندنا كيكونوا ملي كنهضروا على تقنيه التواصل كيكون عندنا 3 ديال الاهداف اللي هي مختلفه. الهدف الاول كيكون هو بغيت نعرف بالمشروع ديالي، باش ما نبقاش نكومبليكي لي شوز غناخذوا مثال غير ديال المشروع ولكن نتوما ادابتيوه. واش ستارت اب، واش نعرف بشخصي، نعرف شخصي حتى هي راه سيت اون كومونيكاسيون، خاصها تكون اون استراتيجي دو كومونيكاسيون باش نعرف بشكون انا. المهم انا غنبقى نقول المشروع وانتم كل واحد ادابتيه للواقع ديالو. واخا تري بيان. دونك يكون عندي الهدف الاولاني هو بغيت نعرف بالمشروع ديالي، انا يلاه بديتو حتى واحد ما سمع ليه وبغيت نبدا نتجاوب مع الجمهور ديالي. اذا غادي نقول لهم ها شكون انا، ها شنو كندير. هذه كيكون اوبجيكتيف، هذا كيكون هدف من الاهداف الاوليين ديال التواصل. من بعد كندوزو واحد المستوى اخر. المستوى الثاني شنو هو نبغي نحببهم في هذاك المشروع ديالي. نتوما واعيين معايا بانه دو نو جور كاين تلمون ديال التنافس في جميع انواع المشاريع، يمكن يكون عندي مشروع ا ومشروع بي بجوجهم بحال، ولكن غنمشي ناخذ مشروع بي على المشروع بي دار معايا واحد العلاقه حميميه، لقى كيفاش يدير باش يوصل للقلب ديالي. واخا هما راه نفس الشيء وكيعطيوني نفس المنتوج وكيعطيوني نفس لي كاركتيرستيك تكنيك، ولكن انا غادي نمشي وغادي نختار المشروع بي على المشروع بي. مثلا بداتو واحد المراه اللي تكرفسات في حياتها واللي بغات تخرج وتصوفي عائلتها وعاودات لي هذه القصه هذه، وغير ملي عاودات لي هذه القصه هذه كريات معايا واحد لا ريلاسيون
وقاصد في لي زيموسيون ديالي. دونك هذا كيكون هدف من الاهداف اللي كنديروهم حتى هما ملي كنبداو كنهضروا على تقنيات التواصل. ومن بعد كاين واحد الهدف ثالث، انا كنبغي نقول بانه هادو 3 اهداف ولكن ماشي واحد بلا الاخر. كنبداو باش كنعرفوا بالمشروع، من بعد كنحببوا المشروع ديالنا، ومن بعد لوبجيكتيف ديال كل استراتيجيه التواصل شنو هو الهدف النهائي ديال كل استراتيجيه التواصل؟ هي التجاوب مع المشروع. هو اللي غادي يجي يشري المنتوج ديالي، ولا غادي يجي يقرا عندي في القسم الا كنت انا انسينيونت، ولا اللي غادي يجي يتقيد عندي على ود عندي شي بروغرام ديدوكاسيون مثلا، ولا اللي غادي يجي يمشي. ناخذ مثال ديال المشروع ديالك غزلاني الا بغيتي باش نبقاو ناخذوا به نعطيو به امثله. يمكن لك تقولنا الله يخليك شنو هو المشروع ديالك؟ Yeah, so my project is going to be in terms of like a series of trainings and projects, workshops for girls living in rural areas. So I first started focusing just on girls, but I also want to include boys later on. And the age range would be for middle school and high school students, that is from 12 or 13 to 18 or even 20. Wow, I would love to be one of your trainers. I'm offering my services if you want to, but that's not the topic, right? I am really, I would be very happy to be there for nothing, you know. I'll just be happy to help if I can. D'accord, donc إذا خدينا المثال ديال غزلان بغات تبدا المشروع ديالها، هو عبارة عن تدريب وتكوين الشابات سورتو من ليلة. I hope I'm saying it right. من ليلة الشابات من 12 ل 13 سنه، ولكن من بعد كيمكن لها تمشي حتى ل 20 و 22 سنه، ياك؟ هادشي هذا ما كان غزلان. الا غلطت سي با غراف. مزيان. دونك دابا شنو هو الهدف الاول ديال does it have a name غزلان؟ does it have a name? Yes, I gave it a name before, but I'm thinking about changing it. But the original name is Rural Intellectual Women. Rural Intellectual Women. Yes. Wow. I love that. Okay, so donc ton objectif, your objective غزلان would be. دابا غزلان الا بغات يلاه غادي تبدا، غنفترضوا بان غزلان مازال ما دارت والو. انا ما عرفتش فين وصلتي في لا رياليزاسيون، من نفترضوا بانك مازال ما درتي والو. اول حاجه غادي دير غزلان شنو هي تعرفنا على هذا المشروع ديالها. غادي دير انا ها شكون اللي بدا هذا المشروع، ها علاش بدا هذا المشروع، وغادي تهضر هنايا غادي تهضر مع لو سيرفو، ما غتهضرش مع القلب، غادي تهضر مع لو سيرفو. غادي تقول ها مثلا le nombre de femmes qui ne sont pas éduquées dans les milieux ruraux par exemple، وها علاش انا، ها فين كبرت انا، وها علاش بغيت نعاون هاد، وها هي الانيشيتيف اللي خلقت. هذه she is making it known. غير كتعلمنا بأنه rural intellectual women is born, right? We're just getting to know. But then غادي نفترضوا بأنه غزلان شنو بغات؟ غزلان بغات باش الناس ولي فورماتور اللي كاينين، je dis du n'importe quoi hein غزلان، it's just an example. غادي نفترضوا بأنه غزلان بغات تجلب لي فورماتور اللي كاينين في المغرب كامل من ليلة، وتعطي به ويجيو ويتلاقاو البنيتات ويبداو يديروا دورات تكوينيه في من ليله. شنو غادي دير غزلان؟ غزلان غادي تمشي تلاقى بداك البنيتات اللي غادي يكونوا في هاد لي فورماسيون، ودير دي بيتيت فيديو وتقول لهم واش كتمشي للمدرسه، وشنو بغيتي تتعلم، وشنو بغيتي تقرا، وعلاش انت كتظن بانه يجي عندك استاذ، علاش باغي تتعلم، وشنو غادي تتعلم وكيفاش. وغير ملي غتعطي واحد الاسم وواحد الصوره للبرنامج ديالها، غادي تبدا تكريي هذيك العلاقه العاطفيه مع الجمهور ومع ايفونتويلمون لو بوبليك سيل. دايوغ هذا نوصلوا لها، ولكن خاصك تقرر شكون هو الجمهور ديالك ومع من باغيه يدوز هذا التجاوب وهذا التشاور. هذه الهدف رقم 2. الهدف رقم 3 شنو هو؟ غادي تبغي غزلان بانه هاد
المؤطرين وهاد المكونين غادي تبغيهم يعمروا واحد الاستماره مثلا ويقولوا انا غادي نكون ديسپونيبل في هاد لا دات في هاد الساعه هذه وغادي يمكن لي ندير هاد المحور هذا يمكن لي جو بو انترفينير سور سو تيم لا. واش بان لكم الفرق ما بين 3 اهداف اللي يمكننا نحطوها ملي نكونوا كنفكروا في الاستراتيجيه ديال التواصل اللي يمكننا نديرو ويمكننا ناخذوها بعين الاعتبار؟ واش بان لكم هادشي؟ الله يخليكم اللي ما كنشوفوش يدير لي غير شي صبيه بحال هكذا غير باش نعرف بانكم حاضرين معايا وبانه ما كنهضرش بانه سي كومبريهنسيبل. سعاد سي بون très bien. Yes, it's clear. Okay, great. Can I apply it to my own project? Yes, please. الله يخليكم do that, please. And I would love to apply it to all the projects, but it's complicated. So we will be applying it for Rizlan only. But please, that's what you need to do. باش ما يبقاش هادشي غير théorique. Apply it comme ça commence à prendre forme. وإلا كانت عندي نصيحة لكم في الآخر ديال هاد شنو نسميوه ديال هاد اللقاء ديالنا سي با ان كور في الاخر ديال هاد اللقاء غنصيفط لكم هاد لا بريزونطاسيون الا بغيتيوها وجاوبوا على الاسئله. هانتوما غتشوفوا انا حاطه اسئله اللي خصنا نجاوبوا عليها باش يجيكم داكشي ساهل ويمكن لكم تابليكيوه على لو كاب كونكري ديالكم نتوما. مزيان اوكي الوغ نكملوا دابا. ملي بحال اللي قلت لكم قبيله ملي كنهضروا على التقنيات ديال التواصل كيجيب لنا الله بانه دغيا خصنا نوصلوا لا كونكريتيزاسيون. on est tellement impatient, we are so willing to start, so we just start, but we do not really think forward, right? انا بعدا it happened to me so many times. I teach communication ولكن every time I am so excited to start speaking about something ولا to share content ولا شي حاجه we just start sharing. اللي كنقولوا بحال اللي كنقولوا غير شي من هنا وشي من هنا. At the end of the day it doesn't take me anywhere. There is no strategy. So we start باش خصنا نبداو بالاناليز ديال لو مارشي. بحال دابا غيزلان المثال انا ناخذ عاوتاني المثال ديال غيزلان فعوض قبل ما تبدا غادي تشوف شنو هما المبادرات اللي كاينين في لا ريجيون ديالها مثلا ولا في اون ريجيون بلو لارج ولا في البلاد وتشوف شنو هما هاد المبادرات اللي تخادوا واللي خدامين مزيان واللي عندهم لي فينانسمون واللي وغادي تشوفهم وغادي تبقى elle va faire ce qu'on appelle de l'analyse كنسميوها بنشمارك. الاناليز بنشمارك يعني غادي تشوف وغادي تحاول تعلم من التجارب ديال اللي فاتها. راه كيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله. دونك غادي تشوف pourquoi ça marche وغادي تبدا تاناليزي. غتقول ça a marché pour دوارتك علاش مثلا دوارتك راه كيديروا لي فورماسيون. خاصك تعرف pourquoi est-ce que ça a marché pour دوارتك شنو داروا pour que ça marche. ومن بعد ما دير هاد الاناليز هادي كنظن بانه هاد النقطه مهمه جدا. هو الواحد يختار ما عرفتش لو مو تكنيك ولكن هو لو بوزيسيونمون. شنو هي لا سبيسيفيسيتي ديال rural intellectual women؟ شنو هي the specificity؟ باسكو كاينين بزاف ديال المشاريع اللي كيمشيو في ل rural areas and they are willing to work with rural women, right, Rizlan? But what is the specificity of rural intellectual women? What if you had to answer this question, Rizlan? What would you answer? The first thing that came to my mind right now is the reason why I decided to start it is because I myself, when I used to study here in middle school and high school, we did not have any projects or these similar initiatives where we could, for instance, benefit from the opportunities which later on I found in the city. So my project would actually give them the opportunities and to teach them about soft skills, communication, and all the skills that they need in order to become better leaders and to develop, not just to have the traditional way of education, which does not really give that plus in order to when they go to college. So the aim is to actually help them to develop themselves both in terms of their personality and to learn and to have
the opportunities which otherwise they could have had if they were in a اوكي دونك ما كنسمعك وكنفكر في نفس الوقت الا جينا نديروه هنايا لا سبيسيفيسيتي ديالك ولو بوزيسيونمون ديالك وفين غادي يكون احسن محور اللي غادي يمكن لك تحط فيه هذه المبادره ديالك شنو هو هي بانه بنت البلاد كتخدم البلاد هذا هو البوزيسيونمون بنت البلاد ça peut être un slogan hein? It can be one of your welcome Sao I don't know if I am saying your name right but welcome we're glad you were able to join مثلا ولا اسمح لي ما سمعتش I didn't hear you sorry say again It's actually placemat, not Sao. Sao is my last name. Tlate? So Tlate? Placemat. It's Tletmes. Tletmes. Okay, مشرفين مرحبا. Okay. Donc your positioning could be your competitive positioning could be a young leader from Melilla serving some other young women, you know, it could be that. Il faudra réfléchir davantage à شنو بغيتي يكون le positionnement ديالك واش le positionnement il est relié à ce que what are you going to teach شنو غادي تقري if the focus is soft skills then it could be the initiative that brings soft skills to Melilla this is a positioning or it could be women for women in Melilla this is another positioning that you can use so it's up to you and that's what's beautiful about the communication strategy it's because you actually will choose the direction that you are willing to give to your baby project and it applies the same to all of you to Saad and to all the participants you as well Umayma if you have a project that we don't know about it applies to you to Zinab to Hajar to Islam to Umayma to Sukaina to Sahar to Lamia hi Lamia I didn't know Lamia was going to join Lamia very good to have you here yeah nice to hear you very good presentation thank you thank you for being here good to see good to see you but good to know you're here donc that's donc دزنا la première phase d'accord دزنا l'analyse du marché دابا غادي ندوزو نقرروا شنو هما الاهداف ديالنا بحال اللي قلنا قبيله شنو هما الاهداف واش بغينا نعرفوا بالمشروع ديالنا واش دزنا لا فاز ديال نعرفوه الناس كيعرفونا ودابا بغينا نحبوه ولا دزنا لا فاز ديالهم بجوج وبغينا الناس يبداو كيانتيراجيو معانا واش بغينا لي بارتيسيبون يبداو يتقيدوا باش نوريكم شنو هو الفرق مثلا اذا كنت انا وصلت للاكت الى عقلتيو لي 3 بلوك عقلتي لي 3 بلوك ديال لي زوبجيكتيف دو كومونيكاسيون الا كانوا ديجا الناس كيعرفوني وديجا الناس متعارفين معايا وانا بغيتهم جو فو كي باس ا لاكسيون بغيتهم يجيو ويتقيدوا مثلا في اون فورماسيون لا فورماسيون اللي غادي دير لينا غيزلان مثلا ديك الساعات غيكون الكول تو اكشن باين ما يسمى بالكول تو اكشن فعوضنا نقول لهم ها شكون انا ها شنو كندير غادي نقول لهم انا حيت نتوما كتعرفوني خدمت وكنقدم لكم اول برنامج ديالي ديال التكوين الا بغيتيو الا كنتيو مستعدين وعندكم الوقت وغادي يمكن لكم تشاركوا معنا من الاستماره الفلانيه هذا اكت هذه لا كومونيكاسيون كي فورس لاكسيون داكور all good دونك لا عرفنا شنو هو لو مارشي ديالنا وعرفنا شنو هو لافونتاج ديالنا حنايا لافونتاج كومبيتيتيف وعرفنا شنو هو البوزيشنمون اللي بغينا نعطيو للمشروع ديالنا من بعد قررنا شنو هو الهدف حيت ملي كنعرفوا الهدف كيكون لابروش ديالنا كتختلف ومن بعد كنختاروا شكون هو الجمهور اللي باغي نهضروا معاه واش انا غادي نهضر مع بنيتات اللي عندهم 13 14 عام بنفس الطريقه اللي غادي نهضر مع seniors who are 60 years old واش غادي نهضر مع بنيتات اللي بغيتهم يشاركوا في الدورات التكوينيه ديالنا بنفس الطريقه اللي غنتكلم مع لي فورماتور مثلا واش غادي نتكلم بنفس اللغه مع لي فورماتور ولا مع لي بايور دو فون اون اي داكور كو نو ياك متفقين معايا اذا خصني نكتبها حيت هادشي كيبان لينا شي مرات كيبان لينا بديهي
ولكن كي خصو يتكتب حبر على ورق باش كنعرف راسي بالضبط مع من غادي نتكلم وكيفاش غادي نتكلم. الوغ كاين تعيلي شي سؤال ياك الله يخليك اميمه. if you can monitor the comments حيت ملي كنحل الكومونتير ما كان جو بير لو فيل et ما بغيتش I don't want to let anyone behind, so if there is a question please just let me know and I will stop and answer it. Thank you so much. ومن بعد مني كنكونوا عارفين كانوا جاوبنا على هاد 3 ديال الاسئله كاملين بهم، كندوز للسؤال الرابع اللي هو شنو هما لي زاكس دو كومونيكاسيون ديالي، شنو باغيه نوصل لكم ميساج، شنو هما. واش انا بغيت نهضر على لا فام رورال ولا كونديسيون دو لا فام رورال، واش بغيت نهضر على لامبورطونس ديال لي سوفت سكيلز في ليدوكاسيون، واش بغيت نهضر على انا والحياه ديالي الخاصه والتجربه ديالي الخاصه وعلى النتيجه اللي توصلت لها وعلى كيفاش بغيت نعاود هاد القصه هذه باش نفيد لي في اللي هما عايشين معايا في هذاك لو فيلاج فين انا عايشه. مهم يمكن يكونوا عندنا بزاف ديال لي زاكس دو كومونيكاسيون، ولكن خصنا نكتبوهم وانس اغين باش حتى واحد فيهم ما كيتنسى. كل واحد فيهم كيكون كيجاوب على واحد المحور اللي هو اساسي في الاستراتيجيه ديالي ديال التواصل باجملها. متفقين معايا لحد الان؟ تري بيان اوكي. ومن بعد مني كندير هادشي كله حنا نورمالمون كنبداو بهاد النقطه رقم 5 وهذا هو الخطا الكبير اللي كنقوموا به. كنبداو نفكروا في لامبليمونطاسيون، كيفاش غادي نوصل هاد لي ميساج هادو اللي فكرت فيهم اللي خديت الوقت باش نفكر فيهم. دابا صافي درت لا ريفليكسيون استراتيجيك، دابا غادي نبدا في لوبيراسيونيل. دابا غنبدا نطرح على راسي بعض الاسئله. غنقول واش الجمهور ديالي كاين في الديجيتال، واش خصني نمشي عنده نتلاقى به، يمكن ما عندوش سمارت فون، ما عندوش انترنت، ما عندوش فيسبوك، ما عندوش انستغرام، خصني نمشي عنده فين هو كاين. واش غادي خصني نهضر على هادشي انا في لا بريس الا بغيت نوصل لشي تارجت اودينس اللي ما كايناش، واش غادي خصني ندير ان كومونيكي دو بريس الا بغيت لا بريس تهضر عليها، واش غادي خصني. المهم واحد كيخصو يطرح على راسو بعض الاسئله. واش غنلقاهم في انستغرام، واش غنلقاهم في فيسبوك، واش غنلقاهم في الحياه، غنمشي عندهم للمدارس حيت يمكن ما عندهمش تليفونات، يمكن خصني نمشي عندهم للمدارس، واذا خصني نمشي عندهم للمدارس يعني خصني ندير اتفاقيه مع المدرس ولا الاستاذ ولا. اذا خصني نطرح على راسي بعض الاسئله باش حيت انا سيغاريا مثلا الا كانوا التلاميذ ديالي ما عندهمش تليفون، ما عندهمش انترنت، ما عندهمش فيسبوك، وانا ندير لهم لا استراتيجي دو كومونيكاسيون كلها سوق فيسبوك وانستغرام. لاش؟ ما هو الهدف؟ هذا ما يسمى لي زيفور كي ne servent à rien du tout. انا غادي نخدم et je vais passer beaucoup de temps ولكن ما غاديش نوصل الميساج ديالي لمن كنت باغيه نوصلو. متفقين معايا؟ تري بيان. ومن بعد بون دابا حنايا ما كنهضروش، كنظن بانه هاد القضيه كنبداو نهضروا على البيدجي، اللي كنبداو نهضروا على الفلوس، راه سا ديبون de la taille de l'entreprise ولا de la start-up ولا de l'initiative. واش عندي ان فينانسمون، واش ما عنديش، واش عندي دي ريسورس ديالي بيرسونيل ولا ما عنديش. الواحد كيعرف راسو شنو عنده. بيان سور ملي ما كيكونش عندي راه كندير لو ستريكت مينيموم باش ماشي عاوتاني الواحد كيغرق راسو قبل ما يبدا. ولكن سورتو في لو ديجيتال كاين بزاف ديال الطرق، وكنظن بانه اميمه وفاي غادي يكونوا غيديروا لكم ان فوكس سور comment utiliser le digital for stratégie de communication. If you want me to do it, I'm ready for that. Mais غير زعما c'est un autre sujet. مي دونك كنحاول نقول ها هو لو بيدجي اللي غادي يخصني. مثلا غادي يخصني غولوب، غادي يخصني دي نامبريمي دي دوكيومون باش نفرقهم على الناس اللي غادي نمشي نتلاقى، ولا غادي يخصني نامبريمي جو سي با موا اون باندرول بور لو جور ديال ليفينمون، ولا غادي يخصني بور فيلمي، ولا خصني كريي لا شارت غرافيك. ما نهضرش على هذه ولكن هذه مهمه بزاف ملي كنهضروا على لا كومونيكاسيون. ملي كنبغيو يلاه نكريو واحد المشروع خصو لابد اون ايدنتيتي فيزوال، حيت ملي كتكون عندي اون ايدنتيتي فيزوال الناس يسون plus apte à croire en moi que ملي كنكون ما عندي والو، ملي كنكون ديجا حاضر وعندي une présence. بحال انا كنشوف لاميا باغ اكزومبل دايره
Ota, Vex, Recel, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça veut dire que c'est une marque quelque part. Et le logo, بوحديتو راه c'est un vecteur de communication. واش غادي نوريكم واحد المثال الا سمحتيوا لي كنظن الى راه عندي هنايا غادي نوريكم غير مثال وغادي on va l'analyser ensemble et vous allez voir كيفاش اللوغو كيمكن له يعطيك une identité. بغيتيو؟ Yes. Of course. اوكي انا غادي c'était prévu donc انا كنقلب عليه غادي نجبدو و j'aimerais bien avoir votre feedback dessus. سمحوا لي واحد الدقيقة. ها هو. Donc c'était pas du tout prévu mais ça m'intéresse. En fait كنبغي نوري في mes ateliers داكشي شوية concret باش ما نبقاوش كنهضروا غير في الخوا الخاوي. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ceci? Est-ce que vous arrivez à voir واحد Alors, s'il vous plaît, unmute your mic and tell me what you see. شنو كتشوفوا هنايا؟ Flower. A flower. Okay. Un dessin d'un petit enfant. Sorry, ما سمعتش مزيان. C'est un dessin d'un petit enfant, ça donne زعما ديك l'idée ديال هذه destinée pour les petits. Okay, good. صراحه داك الديسان ديال الوليد داك البرانش زعما داك اللعيبه اللي طالعه وعرفتي الراس ديال الوليد for me it's like more it goes with وليداتنا جونغ انا كنركز غير على هذيك اللي باللاتينيه وليداتنا جونغ it's more about growth, it's more about هذاك finding your way, هذاك curviness, it's more about like فهمتي داك الطريق اللي غادي تتبعوا باش I don't know like هذاك الراس جاني shining so it's more of عرفتي واحد l'intéressant هو ديك الدروبس اللي كاينين ديال لي غوت بحال it's like watering هذاك اللعيبه باش تكبر وتولي you know shining and Thank you. Oh my god. زيد انا ما بغيتش نقول والو حتى نسمع الفيدباك ديالكم كاملين. Great feedback. I'm sorry, I want to say it right. Can you write it? نقراها. Yeah. باش ما نبقاش نغلط. Rizlan, go ahead. Yeah, so I said for me, I see like a face of a child, and it's like the sun, and it's as though the sun lights the world around it. So there's not only the sun, but also, as Lacemas has already mentioned, there are the droplets of rain, and it shows how this the sun and the rain create this sort of fertile land where our children can grow. Ooh, wow, thank you so much. Well, if no one want to say anything, I can tell you what this is about. Est-ce que someone want to interact with us? Zineb, Hajar, please feel free. Islam. Well, you ladies got it 100% right. الوليد ولا البنيته اللي رسمات هذا هي هذه اللي كتهضر معاكم. It's me. I drew it. أنا اللي رسمته. Et c'est exactement ce que vous avez vu. I am so glad you actually really got it right because it's about a baby initiative that I am starting. I loved how you read it. Light mess. It's exactly it. It's وليداتنا. It's how to become the best version of yourself, and it's exactly it. So I'm really happy you did get the message. It means I did my job right, and it means my logo is going to be helping me. So it's not about my initiative, but it's about showing you how a simple logo il porte un grand message, tu vois. راه vraiment واحد يزحمل كبر منه. مع الاسف كان شي مرات كنظنوا بانه غا لوغو سي غيان وراه غا لوغو، ولكن اول حاجه كيشوف الواحد راه هو اللوغو. اللوغو دي فوا كيعاونك باش دير داك العلاقه مع المشروع ولا مع الانيشياتيف ولا
do you get me? Do you get what do you get why it's important for me to mention this and to tell you your chart and your visual identity is very important. alors هذا راه مازال ما تولدش يعني راه كنتوحم عليه من هذه 9 شهور and even more ولكن okay I will give you the mic light mess just une petite seconde if you don't mind. Just for me to let you know, c'est une initiative for professors, for high school professors to start with, and I am willing to teach how to teach soft skills to professors so that professors can teach soft skills when they go back to school. Because I believe that you get a wider impact when you work with professors حيت هما غادي يمشيو وغيعاودوا داكشي في الأقسام ديالهم. But when you work with kids, you feel the impact, but then kids, I'm not sure they will go and teach someone else. So for now, my positioning is all about teaching professors and showing them they actually wonder the kids that they have in class. And this actually was inspired by the Latin origin. C'est pour ça que I loved what you said of education. You know, education is coming from educar, and educar means comment faire éclore. كتاخذ الوليد وداك البنيته اللي عندك في القسم and they grow and shine thanks to you. Or you kill them. Or they might die because of you. So yeah, so that's just an example. I will stop talking about my initiative, and it's just started, but that's mainly it. And this is just to show you how a logo is important and how it can help you in giving an identity to your brand. Go ahead, like inside. Thank you so much for sharing. Can you hear me better first? Yes, yes, perfectly. Muhim, thank you so much for sharing your story or the story behind your logo. And Saraha, it's for me when you were talking about how a logo is very important and everything, and you said that for me it's more about storytelling. I'm someone who's really all about storytelling and writing and making someone connect with you through the words that you tell them. People would definitely connect with something that is coming from the heart, whether it's like it's a logo, it's a written text, whatever that is. And I think if anything that I've learned so far on the journey with the Awi is that the more you put your heart into what you do, and I think that comes from the word courage in its Latin definition. It means to be brave to tell one story. And I think a logo or written whatever, like written material, could definitely do that. So storytelling is definitely an important asset, and I loved your logo. Thank you. Of course, I totally agree and relate to what you're saying, 100%. And yes, logo can be used for storytelling. And thanks to you, I am learning that my logo is telling the story. So it's the first time I show it to someone officially. My husband and my kid, and so I'm really happy to see that it is telling the right story. So it's really cool. So getting back to our presentation. Donc on a هدرنا على the communication plan ومن بعد هدرنا على le budget على حساب المشروع على حساب les ressources اللي عندنا وما يمكنناش نسدو une campagne de communication الا ما وقفناش ودرنا ان طون طاري قلنا واخا دابا غادي نشوف شنو خدم وشنو ما خدمش شنو هما لي ريزولتا اللي وصلت لهم وشنو هما لي ريزولتا اللي كنت باغي نوصل لهم وما وصلت لهمش علاش بحال في توت لوجيك دو جيستيون دو بروجي اذن فوق ما كيكون عندنا ان بروجي قبل ما نسدو الموضوع وندوزو لموضوع واحد اخر كنديرو اون اناليز كنقولوا واخا ça a marché ça n'a pas marché j'ai atteint cet objectif je n'ai pas atteint celui-là هذه ما كنتش عوال عليها وقعات quand même دابا qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir atteindre cet objectif we measure the results وكندير واش j'ai pu مثلا الا كنت حاط لراسي اوبجيكتيف في انستغرام بغيت 1000 ابوني en 2 mois مثلا واش وصلت له واش ما وصلتلوش الا وصلت له qu'est-ce qui a marché واذا ما وصلتلوش qu'est-ce qui n'a pas marché الا فتو دو لوان سي كو عرفت كيفاش يكون التجاوب مع الاودينس ديالي ونكتب successes as well
Voilà. Et donc, on fait une analyse, on fait un bilan before moving on. علاش كنقول لكم هذه القضيه هذه باسكو حنا كنساو بانه une stratégie de communication needs to be limited in time, right? كنقولوا انا جو فير stratégie de communication وكندير لي زوبجيكتيف وكنخليها عامين و3 سنين و 4 سنين. This is a vision. This is not a communication strategy. We can have a vision. يمكن لي مثلا غزلان نقول بأنه rural intellectual women va devenir l'ONG de référence when it comes to rural empowerment, to women rural empowerment in the MENA region. C'est possible, but this is a vision. This is not an objective. Do you see the difference? It's very important to have a vision, and I want you all to have a vision, and I want you all to dream big. But quand on essaie de concrétiser, on ne concrétise pas la vision, on concrétise les baby steps. For it to become someday l'ONG de référence in the MENA region, it needs to start somewhere in a classroom in Manila with 10 girls, 10 young girls. Do you see how important it is to see the difference between an objective and the vision? And how important it is to really be sure that we are being very specific بكنهضروا على les objectifs ديالنا. Yes? Est-ce que vous avez des questions so far? We are already running out of time. Sarah, I do have a couple of questions. Please. Well, maybe because I missed on the big chunk of the digital talk series, but I know that it's recorded. السؤال الأول هو how to align زعما مثلا نقولوا the values and the vision that you have for your business with the communication strategy or the overall purpose of that communication strategy. Okay, do you want to give us the concrete example of your زعما steps? For me, my project is more of offering services of translation, proofreading, revision, and subtitling. So it's more about like what I do, like translation related stuff. Okay, and so what far, are yes? What are the values really linked to that baby business project that you have? Basically, we have transparency, flexibility, and excellence. These are like three major values that we have. And like so far we've been navigating through the the added value or the proposition value as it is called. We're navigating it through the market study that we've done. We're currently working on the benchmark study so that we understand more the market. And what we've been able to come to in terms of that value, we said that we are amplifying, or like through the services that we're offering, we're aiming to amplify our clients' voices. So this is like more or less the proposition value and the That's really good, because actually what you are doing is that you are actually choosing your line of communication, and generally the line of communication and your message is somehow your way of showing and sharing your values. Do you see what I mean? So you, by saying that you are your values are transparency, I don't recall the two others, but just by flexibility, transparency, excellence. Yeah, just by saying in your line of communication that your initiative is, and the interpreters that are going to be working with you are flexible and here to hear the clients and their needs and what they are willing to achieve, is your way of sharing your values while using communication. Do you see how it works? It's sometimes, c'est pour ça que I don't know if you were, or if you joined us when we were speaking about the communication axis and how important it is, but that's mainly it. You define the communication axis, and your communication axis need to be actually aligned with your values and with your vision.
So you do not decide of your يعني ما غاديش نجي انا ونقول شي حاجه غنرجعها هي لو سونتر ديال ما كومونيكاسيون alors que I do not believe in it, you know. So for example in وليداتنا case I will say for example because soft skills are the essential skills and the future of education needs soft skills. This is one line of communication and this completely is aligned with my own values ماشي as a human وخاطر as a human في الحقيقة مي as an entity, as an initiative. Do you see? Does it answer your question? Yes, it does. It just the channel. Maybe the question now would have to relate to the channel, how you could properly like use the communication channel, whether it's like, for example, was Facebook or Instagram or مثلا LinkedIn or Of course, it depends on the channel, but it depends as well on the audience, because you need to adapt and make your content clear, concise, believable, persuasive, but it depends on your audience and it depends on the channel you will be using. Yes, definitely. And sometimes the same communication access, you may use it and translate it in different words, depends on the audience. Do you see what I mean? بحال دابا in let's take Rizlan's case, a communication axe would be leadership for rural women. I'm not gonna say it. I'm gonna say it this way, for example, to the US Embassy, but then to them, I will phrase it in another way. How do you want to take the leadership on your own life? How can you educate yourself and become the best version of yourself? How, even as I love it, Rizlan is taking notes. How can you, as a rural woman, become a role model for your parents? I don't know, but she will find ways to write down her axes and to rephrase her axis of communication that will make it easier for her to reach her target audience. It's a ça le travail, and that's the work that needs to be done when you talk about communication strategy. Because as I said earlier, the easiest part is to choose the communication challenge. The toughest part is to actually decide what you're, and of it, it's not tough, it just takes time. You need to stop and actually take time to write down everything that you are willing to communicate and talk about. Good? Do we have more questions? I have a question concerning, sorry. Sure. I have a question concerning the communication, since you've already mentioned that in some cases, we cannot reach to people, for instance, who live in villages who do not have phones, who cannot use don't know how to use social media. Like, is it better, like for me, because when I think about it, I think about, for instance, going to administrations or reaching out to teachers. I think it would be far better if I could communicate with the students themselves, because I don't know whether the teacher is going to make them interested in it. So I need to find a way to reach out to them and to make them interested. Yeah. You know what's happening in here, Rizlan, and it is something very, very, very common when we are about to start an initiative. كيجي واحد mental barriers اللي كيخلعوك وكيقول لك how am I going to do so? No one will let me. How will I get to the students? The professor won't let me. They will be like, who are you to come and tell me that you will teach my students? I am pretty sure you have those doubts. And I don't know if it will make you feel better if I tell you that I do have those doubts as well. Now, with this being said, it's a positioning that you need to choose. It depends on what you truly deeply believe in and on what you are willing to have come impact. It's up to you. I mean, it's not good to go to the professors and bad to go to the teachers. Absolutely not. It's just a vision and a positioning that
I chose for this project because I needed to choose for my project because I cannot be everywhere, so I need to be somewhere. Trust me, I would have, like, even for you, it's sometimes you're like, I mean, the bridge is so huge that you want to be everywhere. When you are choosing a very specific audience that you are willing to work with. Don't be scared and just go. Choose one school to start with. You cannot imagine how. Oh, thank you so much for this feedback. Just imagine that. Pardon, I was. Je suis émue because I had a very nice comment. Sorry, let me just focus again. Coming back to you. Okay, I'm back to you. So what you need to do is just to choose one specific school that you are willing to work with, and you can make this decision due to the concrete and technical matters. بحال دابا ليكول هذه قريبه من فين ساكنه انا، غادي نبدا بهاد ليكول، ولا غنبدا بهاد ليكول على كنعرف فيها واحد الاستاذ غيسهل لي لاكسي للقسم. Just like that. And then please just don't be scared of starting small. Start small. I mean, I'm okay if I use a personal contact, because it's for a good thing. I'll just call my ex-professors ولا ما عرفت شنو، غادي نقول له عافاك بغيت نتلاقى ببنيتات ديالك كل دات فوقاش تقدر، ها شنو بغيت ندير معاهم، وبيان سور you're more than welcome if you want to join. And then you're just gonna give it a try and you're gonna learn, and you might do something wrong, but it's okay. It's okay. You will do something wrong, and it's okay. You will learn from it, and you will gain more self-confidence, and you will be, et tu auras une histoire à raconter. احنا مازال كنهضروا على storytelling. You will have a storytelling, and you will go to another school in which you don't know anyone, maybe. JC, and then you will بشويه بشويه نقطه بنقطه كيحمل الواد, isn't it? So you decided on your target audience, and you have decided that you were willing to work with the students. Just start somewhere. It's all, taking an idea to action is all about starting somewhere. So, and it's all about killing your fears, and fears are really bad. So, and I know the mom, and I'm linking communication strategy to something really deep and personal and to soft skills. So it's all about that, actually. It's all about a baby step. Planting a seed باش يولي par la suite هذيك الشميجه اللي شفتيو. Planting a seed, watering it, and letting it grow, and using communication for that. How can we use communication? Because I hate and I'm talking to you about communication. I love it when communication and the communication strategy is used for non-profit or for good, for a good business. What is tough for me is to teach communication and make it for corporate only. That's really tough. Yeah, you can use communication for a good sake. I think Saad is willing to say something, and I hope I did answer your question, Rizlan. Yes, thank you so much. Very welcome. Saad. You want to say something? Yes. Yeah. So thank you, Sarah. This is really informative. I got to know a lot of things in the last hour. One of the things really important for communication is the choice of colors. Like how we can choose the colors accordingly, how to have explanation for that. For example, can we change the colors? مثلا أنا في الأول قد تكوني اختاريتي for your communication plan certain colors, and then at a certain time you want to change everything. That's yeah. Thank you for this question, and here is a concrete example for what you were saying. Can you see my screen? Do you remember when McDonald's used to have that red and yellow logo? I don't know if you remember that. Or maybe you were too young.
They don't have a red logo دابا. Not anymore. عندهم ريد لوجو مع الصفر. نعم. باقي عندهم الريد لوجو مع داك اللون الصفيفر. The most common one is the red and yellow. And why do you think the red and yellow? Yes. وعلاش حنا داركم بدلوا هاد le positionnement en termes de communication? Why? Qu'est-ce qui est voulu? Qu'est-ce qui a été voulu? Quel est le nouveau positionnement voulu? Adding the name بعدا تماك في الوسط. The red one is the old one. The green is the new one. The green is the new one. Why, in your opinion, did they change it? Is it more about sustainability, environment, kind of vibes? Sorry. Pardon. I don't know who was speaking, but it's exactly that. Who was speaking? Was it you, Zineb? Tleitmas. Tleitmas قبل ولكن أنا قطعتها. Sorry, Tleitmas. It's okay. Go ahead, Zineb. Did not hear you. Go ahead. كنت كنقول على دابا الناس ولاو كيمشيو لا طوندونس ديال الفيغان والناس اللي كتبغي تاكل زعما صحي اكثر peut-être. Absolutely. Tleitmas, qu'est-ce que tu voulais dire? I was saying that the green gives هذيك illusion to the fact that it's more eco-friendly, it's more about ecology, sustainability, the UN maybe. It's a lot of things incorporated in one color. Like if it wasn't really like a food brand or a food chain, if they kept the red one, the red color, it could have been even more powerful. For example, because red is more about attracting that credibility that you want to like transcend to your clients. I think that this was during one conversation مع هنا, the founder ديال Duartec, who shared this amazing powerful information ديال انه red vraiment فيه ديك اللعيبه ديال transcend ولا تيبعث لهذاك المتلقي ولا اللي قدامك واحد الفايب ديال credibility, confidence, and it's really good. فهمتي حتى when you wear it. I wasn't really a big fan of red, but when I started doing it, it feels that. Maybe في الكادر ديال ماكدونالد because it's more of food, it's like consumption. It would be more to come to it from a place where like the clients can connect, and a lot of us connect to nature. We all know the effect of nature on us, so clever move. Well, that answers your question, Suad. The choice of colors is really important, and it depends once again on your positioning. So definitely, if you are willing to position your brand as a green brand, as a brand that respects the environment and takes into consideration its le carbone, l'oxygène. Pardon, I'm sorry once. My phone was ringing. So, شنو هو ton apport et comment est-ce que tu respectes l'environnement, and how does your company/initiative respects the environment? Then green is your color. Alors red is very common for everything related to food, restaurants and all. It is very well known that if you want to attract more consumers while doing food related projects, red is well known. But I believe we are flying away from this. It used to be common, mais là c'est en train de changer. So I think now it's more about the story that your logo is telling, but you definitely won't choose a black logo if you want to talk about a brand that is talking about hope and about peace or whatever. I mean, you will choose accordingly, and it depends on the general values that colors que les couleurs portent. When you say red, the first thing you think about is love. So if you are starting a love, a love app, you may choose red or pink, If you are thinking about starting an initiative of cleaning beaches, you can go for green or blue because blue is the beach. I don't know, So
you need to find something that is related to the overall idea that you are willing to share on your brand. Does it answer your question, Saad? Yes, thank you. Yes, I'm really curious to know what your project is about, Saad. Me. So I have this online like platform for educational orientation, which is dedicated for students between the ages of 14 and 18. And it aims at helping them discover their interests, their passion, also like giving them access to information in terms of like Moroccan opportunities like schools, either private or public, vocational school training, the exchange programs that exist also for students, and also a glimpse on how to plan their future and career plan. Yeah, Amazing. That's great. That's really thank great. you. And are you willing to start this anytime soon? It's already started. Oh, Yeah, what yeah. is the website? So I can share it with you. It's the project called the Itauji. Yes, please, if you can. Touzani. Yes, I have already seen this. Um, we have, I'm gonna sending you the link. By the way, this link here, it gathers all of the links of the platforms that you have so you can use it. Great. And we started like a 1 month training in December that had like 9 workshops. And next week we are having skills boot camp, having like 4 workshops about time and stress management, about learning strategies, and about public speaking. So في Amazing. العطلة. Excellent. Excellent. Very, very, it's very good. Wish you all the best. Thank Wish you you. all the best. So, I think we need to wrap up, right? So I would maybe add just one small detail, but it's not really a detail. It's about the how and when. Hi, Yakut. Good to see you. And I love your name. Uh, I just love it. Et j'adore en fait le poids que ça a. Yakut, you already, before knowing you, you know you're a Yakut. Yakut. I just love it. I love your name. I've always did, actually. I've always loved that name. Et tu le portes très bien. And so what you need to do, and I will end up with this, is you need to list your different target audiences, right? I want you to remember this, because it's okay not to have just one target audience. It's okay to have many, you know. ما تخلعوش من دوكا تكتبوا ها هما مي يكون عندنا يمكن سي جو برون ليكزامبل دو غيزلان عندي تارجت اودينس اللي هي الفاينل بينيفيشريز، ولكن عندي تارجت اودينس اللي I want to raise awareness حتى مع other NGOs اللي كاينين all around Morocco. عندي target audience ديال professors, teachers, educators that I want to get to, that I want to get involved in my teaching programs in my village, etc. So it's okay to have many target audiences. But then once you have those target audiences, please answer the where. In which this audience, where does it spend most of her time throughout an average day? So I will say مثلا the professors, teachers, they are online from 7 to 8 p.m. once they got home, when they take their kids to bed, and they have few times, so they will be on Facebook, on Instagram. So if I have to promote a specific content, then I will not promote it at midday because they will be in the classroom and they won't see it. I will promote it at 7 p.m. because this is where I will actually get to this specific target audience. And then if I want to get to the kids, considering that they have a phone and that they have an Instagram and that they have Facebook, this is considering that they have access to those tools, then I will maybe choose another plage horaire, another time during the day. Could be at midday, for example, lunch break. And of course, first thing they do when I see my students, when they get out from class, first thing they do, let's check. Hey, je t'ai tagué, tu m'as tagué, n'oublie pas de me taguer, etc. So this is maybe the perfect time
time to get to them, right? So I choose بالعقل. ما كيبقاش الواحد دابا. Unfortunately, what happens because sometimes we are so excited and impatient that we just want to do, but we're not doing right. Et du coup, la communication 360 ما كتكونش هذيك لا complémentarité اللي خصها تكون. And it's all about that actually. A successful communication strategy is all about linking all our small initiatives. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire in a communication strategy. There is nothing vraiment incredible. You need to be a star to do it. It's all about being a good coordinator and choisir le bon dosage. You know, I want to be here, I want to be there. You know, you have so many tools to use them. And when you think of it, you're like, how can I be everywhere? How can I be on YouTube? How can I be on Viadeo? How can I have a website? How can I do an emailing? You know, how can I be on applications? How can I be in real life? How can I do in company SMS? Don't forget that. How can I be on I don't know, les jeux de smartphone? How can I do the sponsoring, the spot radio, the spot TV? How can I make my street marketing, les événements, the flyers, les goodies? How can I do all that? So it's all about having a checklist of all that and check in. I want this, I don't need that. This will help me get into my target, this won't. This I have money for, this I don't have money for. And then with all this information gathered under one Excel sheet, sometimes the communication strategy is all about an Excel sheet. It makes it easier for me to actually start communicating with my target audience. So yeah, there's actually much more that I would have loved to share with you, but it's been already 1 hour and 15 minutes, and I know you guys, you girls, you ladies have lives that you want to get back to. So I will just share this PowerPoint with Umayma. And I'm here if you have, pardon, je vais boire, any follow-up question? I swallowed, and this is very common. It always happens to me. So if you have any feedback, if you have any questions, please, I'm all ears. And it was really good to be here with you. Me, Zineb, go ahead. Your question. حيت انا كنت رافعه يدي من قبيله. Sorry ما شفتهاش. Go ahead. ماشي مشكل. غير قبيله باش نرجعوا لهذاك اللوغو ديال ماكدونالد. جو كخوا انه خاص يكون كيف ما مثلا كنقولوا في اللوغو الميساج اللي كنعطيو خاص يكون حتى في الحقيقه. ناخذوا مثلا نبقاو في ماكدونالد واش بصح مثلا ماكدونالد كتعطينا اكل صحي و توسكي زعما كيحترم لا ناتور وهذا بيان سور كو نو، ولكن حيت اون توندونس زعما هذا رايي ديال الشخصي باسكو اون توندونس صافي مشات فيها بور اتيري بلوس دو كليون جو كخوا كيف ما كدير مثلا البرودوي. Pardon? Merci beaucoup pour ce commentaire because yes, there is something I forgot to mention. وبالنسبه ليا مهم بزاف هو l'authenticité. ملي كنهضروا على لا استراتيجي دو كومونيكاسيون بصح راه يمكن لك تفلى على الناس واحد الشهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، عام، ولكن واحد النهار كيعيقوا بك. بشور كواحد النهار واخا ما يعيقوش كاملين. You cannot fool everyone always. On est d'accord ou pas, ياك زينب؟ Et merci beaucoup d'avoir. Mais malheureusement, ça marche sur certaines personnes. Tu vois, so c'est pour ça que l'alignement avec les valeurs is very, very important. Am I going to lie to my clients and keep lying to them? And how good do I feel about that? Or am I going to say,
what is really true and what I truly do believe in. Mais des fois effectivement داكشي علاش قبيله هضرت على الcorporate, des fois la communication est utilisée pour d'autres objectifs. C'est pas toujours authentique. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours authentique, mais I totally agree with you in a real in my dream world, everyone would be using communication to say what they really believe in and what they really do. ما يبقاش غير الهضره. هذه بحال اللي كيبقى كيهضر في الاول كتيقوا وفي الاخر كتبدا تقول هذا غير كيعمر عليا الشهارج. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Yes. Merci Zineb. Super commentaire. جو vous en prie. بحال مثلا انا كندير التياتر وكندي الوليدات كيشاركوا في دي فيستيفال ديال المسرح. الوغ والقضيه اللي خلاتني اني بعدا واحد المهرجان ما بقيتش كنمشي ليه ما كندخلش في لا كونكورونس، هو انه الشعار كيكون في شكل ولكن التطبيق في شكل اخر. مثلا كيقول لك الشفافيه والمصداقيه وتكافؤ الفرص، وانت كتشوفي راه كاين الغش في النتائج، راه اللي داير شي عرض وعنده صحابو في اللجنه هو اللي كيطلع. يس وي واخا كنتعاملوا مع شريحه اللي فيها زعما وليدات صغار وخاص نعطيهم لي فالور والقيم وهذا الشيء، ولكن داكشي كلشي كيتضرب في عرض الحائط في مقابل المصالح، سواء كانت مصالح ماديه ولا غيرها. الو ما كيسيون جوست سيتي جوست هذا ان كومونتير. السؤال ديالي هو بحال مثلا انا غدا مثلا عندي لقاء مع المدير الاقليمي باش اني نسني مع شراكه ديال انني نبلونتي البروجي ديالي ديال تياتر وركشوبس في المؤسسه التعليميه هنا في سيدي إفني، في الاقليم ديال سيدي إفني. ولكن المشكل اللي لاحظنا هو انه مثلا الانشطه الرياضيه كيتعطى ليها الدعم بزاف، ولكن الانشطه الثقافيه ما كيتعطاش ليها الدعم. دابا انا خاصني شي استراتيجي دو كومونيكاسيون غدا افيكاس اللي تخليه يقتنع انه فوالا لو تياتر عنده اون غروند امبورطونس، وانه حتى هو خاص يتعطى ليه واحد الجانب من الدعم، سواء دعم مادي ولا معنوي ولا. الوغ هذه هي لا كيستيون ديالي. ما عرفتش واش جيت ديكونيكتي ما سمعتش السؤال. شنو هو السؤال زينب؟ الوغ نعاود ماشي مشكل. قلت لك انا غدا ان شاء الله عندي لقاء مع المدير الاقليمي هنا في سيدي إفني. حيت عندي ان بروجي ديال انني ندير نادي ديال المسرح في المؤسسه التعليميه. واللي الملاحظ هو انه هنايا في سيدي إفني في المديريه الاقليميه ديال التعليم سورتو كيعطيو الدعم بزاف، سواء دعم مادي ولا معنوي لي زاكتيفيتي اللي هما سبورتيف. اما لي زاكتيفيتي كولتوريل نو. دابا انايا غدا كنقلب على كيفاش زعما شنو زعما لا استراتيجي دو كومونيكاسيون اللي غنستعمل معاه باش نقنعوا انه كوم كوا راه لا كولتور ولو تياتر في هذه المدينه راه حتى هو عنده دور، حتى هو خاصو يتدعم. اوكي. ودابا بغيتي نعاود نساعدك في شنو هما الطرق اللي تقدر تواصل معاهم به، سي صا؟ فوالا ديجا انا قدرت زعما ان نقنعوا ان ناخذ من عنده لقاء وانه زعما يسني معنا شراكه الى اقتنع. دابا غيبقى لي غير ان نقنعوا حتى بهذه القضيه ديال الدعم. غادي نقول لك واحد الطريقه اللي كتنفع بزاف ملي كنكونوا غادي نتكلموا مع 6 كاتيجوري هذه بالذات. اول حاجه اللي كيخصنا نديرو هي نجيبوا لهم ايفونتويلمون شي اقليم واحد اخر ولا شي اداره واحده اخرى اللي دارت نفس هذه المبادره وسا مارشي. هذه الاولى، يعني avant de commencer à lui dire why is it really important, what is the impact that it is going to be on the kids. غادي نقول له راه في هاد لا ريجيون ولا في هاد الاقليم ولا في هاد المنطقه دارت هاد الانيشياتيف ولا دارت هاد التجربه وراها ça a porté ses fruits. That's the first thing to do, and then you need to put the focus on the impact it will have on the kids. I think it's all what matters. تقول له ملي غادي نقريو التياتر ماشي غير التياتر المسرح غادي يبقاو يوقفوا فوق الخشبه ويتعلموا، لا، راه ملي كيدير المسرح راه كيتعلم الثقه في النفس، راه كيتعلم اتخاذ الكلمه امام الملأ، راه كيتعلم يديفلوبي اون ايدي وكيتعلم
ينفتح على l'environnement اللي هو عايش فيه شنو هما لي زافونتاج ديال المسرح. وإلا كان عندك انتينا دي زيكسبيريونس اللي ديجا درتيهم ونجحوا كيفاش عاونتي شباب في شي مدارس etc. il faut raconter ce type d'histoire. Bon après tu sais to design a communication strategy it's a whole process. We're not going to design it today by answering this question. ولكن you need to make sure that you are answering his needs. يعني هو شنو قلتي مدير ديال الاقليم ياك غيكونوا عنده شي اهداف خاصك تشوف في ان هدف من الاهداف ديالو هو كديسيدور بوليتيك كيتحط هاد ليدوكاسيون او تياتر و لي اكتيفيتي بارابيداغوجيك وخاصك تلقى كيفاش دير له لو ليان ما بين لا استراتيجي ديالو هو وشنو انت كتبروبوزيه كومون كتبروبوزي عليه كيفاش انت غادي تعاونوا باش هو يقدر يوصل لهذاك الاهداف اللي حطهم هو كمدير اقليمي. Do you get my point, Zineb? Yes. So if you know حيت راه دابا في الاستراتيجيه الوطنيه ديال التربيه والتكوين والتعليم كاين بزاف هاد كنهضروا دو بلوس ان بلوس على السوفت سكيلز على لي اكتيفيتي بارابيداغوجيك على لو ديفلوبمون ليبانويسمون ديال لي زانفون ايتترا. خاصك تشوف بالضبط انا في نظري بالضبط شنو هما الاهداف ديالو هو في الاقليم ديالك ما عرفتش فين نتينا بونجور او بيبي كي اون تران دو بارلي ا كوتي حاولت دير له لو ليان ما بين هاد الجوج كيفاش توريه بانه الانيشياتيف والمشروع ديالك راه في تناسق تام مع الاستراتيجيه ديالو هو وعاد من بعد غادي دير الزوم والفوكس على الانيشياتيف ديالك وشنو هما لي كومبيتونس ديالك وعلاش انت وماشي شي واحد اخر. ولكن اول حاجه باش تكري هذيك العلاقه اللي قلنا في الاول ما عرفتش كنتي حاضره معنا زينب داك بور كري هذاك لو ليان بعدا اولا غنحطوا انا وياه على نفس الدرج كومون دي ونكونوا بجوج بينا راه حنا باغيين لو ميم اوبجيكتيف. الاستاذ راه انا وياك ماشي كل واحد كيلغي بالغاه راه انا وياك باغيين نوصلوا لنفس الهدف وانا راه بغيت نعطيك شنو اللي في القدرات ديالي والطاقات ديالي باش نقدروا انصامبل نوصلوا لهذاك il faut réussir as we say in English to onboard him with you. It's not just you offering, it's both of you building together. Okay Zineb? Yes شكرا بزاف. شكرا. العفو مرحبا avec grand plaisir. Thank you so much for today's session. Je crois que I enjoyed it much more than you and I'm really impressed by the quality of your ideas and of what you're doing. I'm really impressed. En tout cas, ideas لسمعت I would love to hear more. I'm really looking forward to know all of you amazing women leaders. You are amazing women leaders. So thank you for being here. If you have any feedback, please feel free to share it with me. And I will share my presentation. And if you have a final feedback, I'm all ears. Thank you so much, Fatima Zahra. It's been really sweet attending the presentation and also نشوفوا البنات interacting with you. So yeah, thank you so much for joining us today. And please, guys, feel free to share your feedback with Fatima Zahra. I will start as I always do. Like I missed on the big chunk of the presentation, but wallahi, like when you talk Zahra about communication strategy, everything that you talk about, it's كنحسوا بك like you really love what you're doing and like غير في هذاك chunk of time اللي حضرت فيه I've learned a lot. I think I do have more questions for you if you could share your contacts with Ikshi so that we can get in touch with you. Sinon par ça Leila تبارك الله عليك زعما like I've benefited a lot and I've enjoyed it. Oh, good luck with your initiative. Fatima Zahra, you are amazing. Thank you for today. Thank you so much, Fatima Zahra.
Thank you so much, ladies. I just realized I was muted. I was answering, but you were reading on my lips, I guess. So here is my email address, and I will send the presentation to Ameima. She will send it your way. You will have more details on the presentation. Zema, I was too ambitious. I was thinking that I was going through all of it. May Allah, j'ai fait the general structure, but now you have it. So when you go through details, if you have questions, just get back to me. Okay, wishing you all the best. Keep in touch, inshallah. Inshallah, we will meet again. Yes, that's my way of doing things. Also, I know you from Global Shapers. Okay, Same cool. for me. Yes, A Global Shaper fellow here. great. Are you a shaper? Yes, Marrakesh Hub. Oh, amazing. So you would say hi to Hanan. She's doing a great job with the hub this year. You just joined? Have you just joined the community? Last June, like Amazing. a year, almost a year, yeah. Well, enjoy your journey there. It's I have discovered a lot of things in there. I have discovered myself and the community that I am growing in a lot. So enjoy. I'm now becoming an alumni. Yeah. But it's really a great community. Enjoy it. Thank you so much. Thank you. سو فاطمه زهراء كنضحك على الميساج اللي صيفطت لهم، انا راه قلبت عليها وصيفط لها انفيتاسيون في فيسبوك. حادقه انا حادقه. Please try Instagram instead, because Facebook I already have reached the 5,000, so I cannot accept. So please find me on Instagram, and I will really be happy to keep in touch. And أحكي لكم my What about LinkedIn, Fatima Zahra? Are you Yes, active I am on LinkedIn as well. Perfect. Fatima Zahra Touzani, Zahrae, Zahrae. It's more professional. Thank you. Thank you, Best of Fatima luck, and Zahra. see you all very soon. Thank you Have for a good being here. evening. Thank Have you, a good evening, Umayma. everyone. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so